Hello dear students, we are learning subject physics, in that chapter number 6, Superposition of waves. Students, in a last lecture we had studied about the vibration produced in a string and also the statements of laws of a string. Now, in today's lecture we are going to learn about the verification of laws of a vibrating string by using the instrument called as a sonometer. The article sonometer is on the page number 148. Now, this is nothing but the experimental setup of a sonometer. In this figure, we can see T as a tuning fork, PQ as a knife edges, pulley, wire, hanger and slotted weights and hook. Now let us see about the construction of the sonometer. Now sonometer consists of a hollow rectangular wooden box called as a sound box. The sound box is used to make larger mass air vibrate so that sound produced by this vibrating string get amplified. And such a principle also used in a musical instrument as a tanpura, violin, guitar, etc. In this figure, there are two knife edges or bridges P and Q along the width of the box, which can be moved parallel to the length of the box. That means these two bridges are movable. A metal wire or uniform cross-section wire runs along the length of a box over the bridges. This metal wire fixed to the one end and other end passes over pulley and hanger with a suitable slotted weight can attach to the free end of the wire. Now, by changing the weight, the tension in the string or wire can be varied. Here, these movable bridges P and Q allow us to change the vibrating length. Means sonometer apparatus मध्ये एक वुडन बॉक्स, दोन नाइफ एजेस, एक ट्यूनिंग फॉर्क, स्लॉटेड वेट्स जे वेट आपल्याला इन्क्रीज किंवा डिक्रीज करता येतात असे ॲपरेटस यूज केलेले असतात. नाउ लेट अस सी अबाउट द वर्किंग ऑफ अ सोनोमीटर फॉर द पर्पज ऑफ व्हेरिफिकेशन ऑफ अ laws of a vibrating string. Now, working is that if wire is plugged at midway between the bridge, or also wire can be vibrate by holding vibrating tuning fork near it, then transverse waves are produced in the wire. And due to the reflection of a transverse wave at the bridges, stationary waves are produced. Means these two bridges here act as a node points. If the frequency of a tuning fork and natural frequency of a wire, we know very well each object has some fundamental frequency or natural frequency. If the frequency of the tuning fork and frequency of the vibrating string when exactly match, at that time standing wave with a larger amplitude are set up in the wire, and since two vibrate in a resonance. And to identify the resonance, a small piece of a paper known as a rider, here R represent as a rider, is placed over the wire at the middle between the two knife edges. If frequency of both as a tuning fork and wire match, then the paper rider will be thrown off or fall down from the wire. Then at that time measure the length AB, means between the two knife edges P and Q. And this now I will explain in Marathi. Actually, experiment perform करत असताना
स्पेसिफिक मास स्ट्रिंगला अटॅच करायचं असतं. नंतर आपल्याला व्हायब्रेशन क्रिएट करण्यासाठी ट्युनिंग फोर्कची गरज असते. ट्युनिंग फोर्क रबर पॅडवर हॅमर करून वुडन बॉक्सवर ठेवायचा असतो आणि जेणेकरून त्या व्हायब्रेशन्समुळे स्ट्रिंगमध्ये देखील व्हायब्रेशन क्रिएट होतात. हा हॉलो वुडन बॉक्स असल्यामुळे याच्यामध्ये एअर देखील व्हायब्रेट होते आणि आपल्याला साऊंड ऐकायला येतो. आता ज्यावेळेस ट्युनिंग फोर्क रबर पॅडवर हॅमर केल्यानंतर वुडन बॉक्सवर ठेवल्यानंतर जेही काही व्हायब्रेशन क्रिएट होतील ते क्रिएट होणारे व्हायब्रेट आपण नेकेड आयने बघू शकत नाही. म्हणजे इथं एक ट्रान्सव्हर्स वेव्ह तयार होते. ट्रान्सव्हर्स वेव्ह तयार झाल्यानंतर इथं जे दोन नाईफ एजेस आहेत तर ते दोन नाईफ एजेस इथं नोड म्हणून ऍक्ट होतात. मग जी वेव्ह या ठिकाणी क्रिएट होते की ह्या नाईफ एज पासून ती रिफ्लेक्ट होऊन या ठिकाणी सुपरइम्पोज होते म्हणजे स्टेशनरी वेव्ह तयार होते. मग एक वेळ अशी येते किंवा एक कंडिशन आपल्याला या ठिकाणी अशी शोधायची असते की ट्युनिंग फोर्कची फ्रिक्वेन्सी आणि जो व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी एक्झॅक्टली मॅच करायची असते. मग एक्झॅक्टली मॅच करायची म्हणजे काय की त्या ठिकाणी मॅक्झिमम अँप्लिट्यूडची वेव्ह क्रिएट झाली पाहिजे. मग हे बघण्यासाठी किंवा हे ऑब्झर्व करण्यासाठी ह्या स्ट्रिंगवर एक लाईट वेटेड कागदाचा तुकडा ठेवायचा. लाईट वेटेड कागदाचा तुकडा म्हणजे ट्रेस पेपरचा छोटासा पीस या ठिकाणी जर आपण ठेवला आणि ट्युनिंग फोर्क व्हायब्रेट करून ह्या स्ट्रिंग जवळ ठेवल्यानंतर ज्यावेळेस आपल्याला आपण ज्यावेळेस ऑब्झर्व करतो की पेपर रायडर हा खाली पडला आहे. मग हे करण्यासाठी देखील की दोघी नाईफ एजेस मधलं डिस्टन्स आपल्याला कंटिन्युअस कमी अधिक करावायचं असतं. मग एक कंडिशन अशी येते की तो पेपर रायडर खाली पडतो. मग पेपर रायडर खाली पडला याचा अर्थ त्या ठिकाणी मॅक्झिमम अँप्लिट्यूडची वेव्ह स्टेशनरी वेव्ह फॉर्म झालेली आहे आणि त्याच वेळेस रेझोनन्स ही कंडिशन म्हणजे आवाजही मॅक्झिमम आवाजही आपल्याला ऐकायला मिळतो की ज्या वेळेस ट्युनिंग फोर्कची फ्रिक्वेन्सी आणि स्ट्रिंगची नॅचरल फ्रिक्वेन्सी एक्झॅक्टली मॅच होईल त्यावेळेस आपल्याला मॅक्झिमम साऊंड ऐकायला मिळतो. दिस इज नथिंग बट दी कंडिशन ऑफ रेझोनन्स. वी नो व्हेरी वेल दी रेझोनन्स ऑकर्स व्हेन दी फ्रिक्वेन्सी ऑफ अ applied periodic force is exactly equal to the frequency of the object. Means here tuning fork act as a external periodic force. मग अशा पद्धतीने ज्यावेळेस आपल्याला हे ऑब्झर्वेशन आपल्याला दिसतं की पेपर रायडर वायरवरून खाली पडला किंवा स्ट्रिंगवरून खाली पडला त्यावेळेस ती लेंथ मेजर करायची असते आणि ती मेजर केलेली लेंथला व्हायब्रेटिंग लेंथ असं या ठिकाणी म्हणायचं. ते ऍक्च्युअल आपलं रीडिंग असतं. बिफोर मूव्हिंग टुवर्ड्स द ऍक्च्युअल टॉपिक, let us quickly revise 3 laws of vibrating string. First law is N is inversely proportional to L as T and M are constant. This law called as a law of length. Second one is N is directly proportional to under root of T at that time L, M are constant. And second law is called as a law of attention. And third one is N is inversely proportional to under root of M as L and T are constant. This law is called as a law of linear density. Now we are going to verify the first law of a string. The statement of first law is that the fundamental frequency of a vibration of a string is inversely proportional to the length of the vibrating string. That is, N is inversely proportional to L. Then further modifying this equation, after removing the proportionality sign, we can write as N is equal to constant into 1 upon L. Then L goes on this side. Then we can write as a NL is equal to constant. Now, for the verification of this law or for the performing the experiment, the setup is nothing but the sonometer as shown in this figure. Now, here we will only consider the outline as a string, pulley, slotted weights, two knife edges or breezes as a P, Q and
tuning fork for the explanation. Now, first of all, at the time of a performing of experiment, measure the length of a string and also mass. Then we get the mass per unit length as a small m, called as a linear density m. Then suitable tension is applied to the wire by placing slotted weights on the hanger, and vibrating length L1 with the frequency N1 can be determined as follows. Then according to the procedure, first of all, a light paper rider is placed on the wire midway between the two knife edges P and Q. Then consider the set of a tuning fork as a number of tuning fork. Then consider first tuning fork having the frequency as a N1 into the vibrations by striking on the rubber pad. Then the stem of a tuning fork is held in contact with the sonometer box, and at that time changing the distance between the breezes without disturbing the paper rider, the frequency of vibration of a wire is also changed. When frequency of vibration of a wire becomes exactly equal to the frequency of a tuning fork, the wire vibrates with a maximum amplitude and paper rider will be thrown off or fall down from the wire. In this way, a set of a tuning fork having the different frequencies as N1, N2, N3 are used, and corresponding vibrating length as L1, L2, L3 by keeping the tension constant can be calculated. Means in short, number of tuning fork consider करायचे आणि त्या ट्युनिंग फोर्कला करस्पॉन्डिंग व्हायब्रेटिंग लेंथ आपल्याला या ठिकाणी फाइंड करायचं आहे. मात्र ह्या एक्सपेरिमेंटमध्ये टेन्शन म्हणजे अप्लाइड टेन्शन जी असेल, टेन्शनची व्हॅल्यू मात्र कॉन्स्टंट असणार आहे, अँड मास पर युनिट लेंथ ऑर लिनियर डेन्सिटी ऑल्सो कॉन्स्टंट असेल. आणि प्रत्येक ट्युनिंग फॉर्क रबर पॅडवर हॅमर करून सोनोमीटर बॉक्सवर ठेवायचा, म्हणजे स्ट्रिंगच्या जवळ ठेवायचा आणि आपला ऑब्झर्वेशन त्या ठिकाणी व्हेरीफाय करायचं. की ऑब्झर्वेशन असं असेल की कोणत्या लेंथला या ठिकाणी जो पेपर रायडर आहे तो स्ट्रिंगवरून खाली पडतोय. मग अशी जी कंडिशन येईल किंवा अशी ज्या वेळेस सिच्युएशन येणार त्यावेळेस ते आपला ॲक्च्युअल रीडिंग असेल किंवा ते डिस्टन्स बिटवीन द नाईफ एजेस PQ, ते जे डिस्टन्स असेल ते AB असेल ते मेजर करायचं. मग फ्रिक्वेन्सी N1 साठी ती लेंथ L1 असेल. अशा पद्धतीने पुढच्या फ्रिक्वेन्सीज कन्सिडर करायच्या असतात. मग ह्या लॉसाठी येणारा ऑब्झर्वेशन टेबल हा ह्या पद्धतीचा असेल. फ्रिक्वेन्सीज, नंबर ऑफ फ्रिक्वेन्सीचा कॉलम N1, N2, N3. करस्पॉन्डिंग व्हायब्रेटिंग लेंथसाठी कॉलम असेल L1, L2, N3 आणि आपल्याला त्यांचा प्रॉडक्ट घ्यायचा आहे म्हणून N1, L1, N2, L2, N3, L3 ह्या व्हॅल्यू या ठिकाणी काढायच्या असतात. आता फॉर एक्झाम्पल किंवा तुम्हाला समजण्यास सोपं जावं म्हणून या ठिकाणी मी काही फ्रिक्वेन्सीच्या व्हॅल्यूज कन्सिडर करते. सपोज फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी ॲज अ 512 अँड करस्पॉन्डिंग लेंथ is as a 10. Then product of NL becomes 5120. Now considering the next frequency, second frequency N2, suppose that value is 426 Hz. At that time the vibrating length or observating that length is as a 12. Then a product is 5120. Also next as a 320 and corresponding vibrating length as a 16 by performing experiment, and here also that value is 5120. Means here as we decrease the value of frequency, then values of L increasing. Means if one value increases,
then another decreases and vice versa. Means from this we can say that N1 L1 is equal to N2 L2 is equal to N3 L3 and so on is equal to constant. Means NL is equal to constant, and from this we can say that N is inversely proportional to 1 upon L. And in this way we can verify the first law of length. Now students, let us see about the second law of a vibrating string. The second law is that the fundamental frequency of a vibrations of a string is directly proportional to the square root of tension. At that time, L and M are constant, means vibrating length must be constant and also linear density constant. And it is given by N is directly proportional to under root of M. Then after removing the proportionality sign, this equation can be written as N is equal to constant root T. That is N upon root T is equal to constant. Means here we have to show that N upon root T is equal to constant. Now for performing the experiment, the procedure will be same as the previous. But here only variation in the values of tension. Now in order to understand this, let us see the observation table. That is the column of frequency, tension, then a root T and ratio of N upon root T. Means by changing the tension, the same length here is same. The same length is made to vibrate in unison with the different tuning fork of a different frequency. If T1, T2, T3 are the tensions correspond to the frequencies N1, N2, N3, etc. Then it is observed that the ratio of N1 upon root T1 is equal to constant, N2 upon root T2 is equal to constant and so on. आता या ठिकाणी ह्या लॉ व्हेरीफाय करण्यासाठी हा ऑब्झर्वेशन टेबल. ॲक्च्युअली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करत असताना समजा फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी ही 256 कन्सिडर केली. फॉर एक्झाम्पल जस्ट समजण्यासाठी आपण या ठिकाणी रीडिंग कन्सिडर करतो आहोत. हियर T is equal to mg. M is nothing but the applied mass or weight and g is the acceleration due to gravity. फर्स्ट आपण 1.5 kg mass applied केलं. 1.5 kg is nothing but 1500 gram. Now for this weight, tension becomes T is equal to mg, means m is 1500 gram and g means acceleration due to gravity is nothing but 980. Then product of this becomes as a 147 into 10 raised to 4. Means this is the value of a T or T1. T1 becomes for 1.5 kg as a 147 into 10 raised to 4. नंतर या व्हॅल्यूचा स्क्वेअर रूट घ्यायचा. Taking square root of a T1, then that value becomes 12.12 into 10 raised to 2. स्क्वेअर रूट आल्यानंतर नंतर हा कॉलम फाइंड करायचा आहे n अपॉन रूट टी. मग फर्स्ट n आपण समजा 256 घेतलेलाच आहे आणि रूट टी म्हणजे रूट पहिल्या रिडिंगसाठी T1 जो आला आहे 12.12 into 10 raised to 12. मग हा रेशो ज्यावेळेस आपण घेतो तर ती व्हॅल्यू या ठिकाणी येणार आहे 0.2112 in this way. Now for the next frequency, then find out the tension T2 and also the ratio n upon T. Means if we change the values of frequencies or increasing the values of frequency, the corresponding tension will be increased because the relation is that n is directly proportional to root T. Means from these observations we can conclude that n1 upon root T1 is equal to n2 upon root T2 is equal to n3 upon root T3 is equal to so on constant. Then we can
write as n upon t is equal to constant. Means from this we can conclude that as n upon root t is equal to constant, then n is directly proportional to under root of t. In this way, the third law of a vibrating string can be verified. Now we are going to verify the third law of a string. The third law is that the fundamental frequency of vibrations of a string is inversely proportional to the square root of a mass per unit length, that is linear density. At that time, L means length and tension, applied tension are constants. But here, this third law cannot be verified directly as neither n or nor m can be varies continuously. Means here we must show that L is inversely proportional to root m. So, L into root m is equal to constant. आपल्याला या ठिकाणी L into root m constant हे दाखवायचं आहे. For this purpose, let us see the observation table. As a vibrating length L, linear density m, then root of m and product of L into root m. आता ह्या लॉ मध्ये आपल्याला लिनियर डेन्सिटीज डिफरंट असलेल्या वायर यूज करायच्या आहेत. मग लिनियर डेन्सिटी डिफरंट केव्हा असू शकतात? एकतर वायरची क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरंट असेल, म्हणजे थिकनेस कमी अधिक असेल तर त्याचा लिनियर डेन्सिटी चेंज होऊ शकते. परत जर वायर वेगवेगळ्या मटेरियलचे असतील तर लिनियर डेन्सिटी देखील त्या ठिकाणी डिफरंट असतील. मग आपण समजा दोन वायर कन्सिडर केल्या की पहिली वायर ज्याची लिनियर डेन्सिटी m1 आणि दुसरी वायर ज्याची लिनियर डेन्सिटी m2. मग फर्स्ट रीडिंग घेत असताना पहिली वायर आपण अशी कन्सिडर केली की ज्याची लिनियर डेन्सिटी ही m1 आहे, तर त्या वायरला आपल्याला व्हायब्रेटिंग लेंथ जी येणार आहे, म्हणजे ज्या वेळेस ट्युनिंग फोर्कची फ्रिक्वेन्सी आणि वायरची फ्रिक्वेन्सी एक्झॅक्टली मॅच होईल आणि लार्ज अँप्लिट्यूड असलेली स्टेशनरी वेव्ह या ठिकाणी फॉर्म होईल, त्यावेळेस रायडर हा थ्रोन ऑफ किंवा फॉल डाऊन फ्रॉम दी वायर. मग अशी कंडिशन जेव्हा येईल, मग ती लेंथ आपल्याला नोट डाऊन करायची आहे. ती लेंथ असणार आहे L1 करस्पॉन्डिंग दी लिनियर डेन्सिटी m1. नाउ then consider the second wire having the linear density as a m2. मग दुसरी वायर ज्याची लिनियर डेन्सिटी m2 ही कन्सिडर केली, त्यावेळेस देखील आपल्याला व्हायब्रेटिंग लेंथ फाइंड करायची आहे ती L2. मात्र दोघी केसमध्ये ट्युनिंग फोर्क किंवा फ्रिक्वेन्सी ही कॉन्स्टंट असणार आहे, फ्रिक्वेन्सी तीच असणार आहे. मग ती जी या ठिकाणी येणारी लिनियर डेन्सिटी पहिल्या वायरची m1 त्याचा स्क्वेअर रूट आपल्याला घ्यायचा आहे आणि व्हायब्रेटिंग लेंथ L1 जी येईल ती L1 आणि रूट m1 यांचा प्रॉडक्ट, नंतर L2 आणि रूट m2 यांचा प्रॉडक्ट जो असेल तो कॉन्स्टंट येणार आहे. जेवढ्याही वायर आपण कन्सिडर करणार ते कॉन्स्टंट. So we can say that L of m is equal to constant. But in statement it is given that fundamental frequency of vibration of a string is inversely proportional to under root of m. Means we have the first law as n is inversely proportional to L. So we can from these two statement here we can write as L into root m is equal to constant. Also, for better understanding, we can consider the equation for the frequency as n is equal to 1 upon twice L under root of t by m. This equation can be written as L is equal to 1 upon twice n into root t by m. Now, from this equation, we can say that n is inversely proportional to L. Also, n is inversely proportional to root m. Here also,
we can say that L is inversely proportional to N and L is inversely proportional to root M. That is, L is inversely proportional to root M. And so L into root M is equal to constant. म्हणजे डायरेक्ट हा लॉ आपल्याला या ठिकाणी व्हेरीफाय करता येत नाही, तर इनडायरेक्ट मेथडने हा लॉ व्हेरीफाय करायचा आहे.